Hello, hi, and welcome to Cinema Express. I'm Vignesh Madhu. Today we have with us Narain sir. Vikram படம் மிகப்பெரிய சக்ஸஸாக ஓடிட்டுருக்கு. உங்களோட இப்போட மென்டல் ஸ்பேஸ் எப்படி இருக்கு? மென்டல் ஸ்பேஸ் வந்து உண்மையிலே சந்தோஷமாக இருக்குது. ஸோ நிறைய கால்ஸ், நிறைய அப்ரிசியேஷன் படத்துக்கும் நமக்கும், யூனோ ஓவரால். அண்ட் ஒவ்வொரு நாளும் வந்து இந்த நம்பர்ஸ், எலெக்ஷன் நம்பர்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது இட்ஸ் வெரி நியூ ஆக்சுவலி. புதுசாக இருக்குது. ஸோ யூ ஸ்டார்டட் யுவர் கரியர் அஸ் அன் சினிமாவில் உங்கள் கரியர் ஸ்டார்ட் பண்ணது வந்து அசிஸ்டன்ட் சினிமாட்டோகிராஃபராக. ஆமாம். டு ராஜீவ் மேனன் சார். ஸோ அங்கே வந்துருந்து ஆக்டிங்க்கு வர்றதுக்கான ரீசன் என்ன? ரீசன் ஒன்றும் இல்லை. நான் எனக்கு ஸ்கூல் படிக்கும்போதே நடிக்கணும். யூ ஆர் ஆல்வேஸ் passionate about acting. Kamal sir was my inspiration to become an actor. I had I had to struggle at home, and I'm the only child. So அவங்களுக்கு வந்து சினிமான்போது they are not very keen, like many families. ஸோ நான் வந்து நான் வந்து நடிகர் ஆகணும்னு சொல்லி அப்புறம் வீட்டிலலாம் சண்டை போட்டு தென் ஐ செட் சரி இன்ஸ்டிடியூட் போய் படிக்கலாம், அது ஒரு there is a way. அதுக்கும் they were not ready. ஆக்டிங் கோர்ஸ் they didn't allow. டைரக்ஷன் கோர்ஸ் படிக்கலாம், அதுவும் they didn't allow. Then I said I used to take photographs. I was basically interested in all. So cinematography கற்றுக்கலாம்னு சொன்னதும் they said finally, ஏன்னா வந்து இது வந்து +2 டிகிரி எல்லாம் படிக்கும்போதே டெய்லி இதுதான், இது மேலே தான் சண்டை. ஸோ then they said cinematography na okay, because it's a technical qualification. So that is how I entered the film institute. And then adukapram I was fortunate to assist filmmaker Rajiv Menon sir. அது எனக்கு ஒரு டேர்னிங் பாயிண்ட் லைஃப்பில். ஏன்னா அவர்கிட்ட ஜாயின் பண்ணும்போதே நான் அவர்கிட்ட சொல்லிட்டேன், சார் எனக்கு சினிமாட்டோகிராஃபி ரொம்ப பிடிக்கும், டைரக்ஷன் ரொம்ப பிடிக்கும், ஆனால் மெயின் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து பேஷன் வந்து ஆக்டிங் சார். ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து தே ஆல் டிமோட்டிவேட்டட் மீ. அதெல்லாம் வந்து நீங்கள் ஜாயின் பண்ணும்போது சொல்லக்கூடாது, அதெல்லாம் தப்பாயிடும், வை ஷுட் தே டேக் யூ. எனக்கு என்ன தெரியல, ஐ வாண்டட் டு பி ஃப்ராங்க் டு மை குரு. அண்ட் ஹி வாஸ் வெரி கைண்ட். ஹி செட் அவர் வந்து கொஞ்ச நேரம் யோசிச்சு, அவர் வந்து ஸோ யோசிக்கும் போது நான் நினச்சேன், ஐயோ ஈ கேன் டெல் மீ, இல்லை இன்ட்ரெஸ்ட் ஆக்டிங்னா எதுக்கு டைம் வேஸ்ட் பண்ணுறேன்னு கேட்டிருக்கலாம். ஹி செட் இல்லை, தென் ஐ மேக் யூ கேமராமேன் ஃபர்ஸ்ட், ஐ மேக் யூ சினிமாட்டோகிராஃபர், அதுக்கப்புறம் நீ டிசைட் பண்ணிக்கோ வெதர் யூ வாண்ட். ஸோ ஐ வாஸ் வெரி ஹாப்பி. ஏன்னா நம்ம குருநாதர் வந்து குரு நோஸ் வாட் இஸ் மை ப்ராப்ளம், இட் வில் பி ஈஸியர் ஃபார் மீ. இல்லை அவர்கிட்ட ஐ ஒர்க்ட் மோர் தென் 2 years வித் ஹிம். 2 வருஷம். இந்த 2 வருஷத்தில் ஐ திங்க் ஸோ ட்வைஸ் ஐ ரிசைன். நிறைய ஆக்டிங் ஐ வாஸ் கோயிங் ஃபார் அந்த ஸ்க்ரீன் டெஸ்ட், அங்கே ஆடிஷன்ஸ் வந்து சிலதெல்லாம் மிஸ் ஆகும். ஆனால் எதுவும் நான் ரிசைன் பண்ணி எதுவும் ஒர்க் அவுட் ஆகலை. திருப்பி ஐ ஜாயின்ட் ட்வைஸ் அந்த மாதிரி. தென் ஆஃப்டர் 2-3 years தென் ஐ செட் இல்லை சார், இந்த வாட்டி ஐ ஹேவ் டு, ஏன்னா he said ஓகே சரி நீ ட்ரை பண்ணு, நீ 2 வருஷம் ட்ரை பண்ணு, எதுவும் செட் ஆகலைன்னா திருப்பி வரும். ஸோ அது வந்து எனக்கு ஒரு பெரிய ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ், சேஃப்டி திங்கில். ஏன்னா அண்ட் மோரோவர் அப்போ வந்து எனக்கு என்ன ஒரு சின்ன பயம்னா, எவ்ரிபடி வாஸ் அவங்கெல்லாம் கேட்குற விஷயம்னா, யூ ஆர் ஒர்க்கிங் அண்டர் ராஜீவ் மேனன் சார் அண்ட் யூ வாண்ட் டு கெட் இன்டு ஆக்டிங், தப்பு பண்ணுறீங்க, அது இட்ஸ் நாட் ஈஸி டு பி. இதெல்லாம் வந்து வி ஆர் நாட், ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட் பிகாஸ் and I used to get camera work when I left him, because you are Rajiv's associate, because of that name, you know. அப்போ எனக்கு என்ன, அங்கே போனால் ஒரு வேளை 6 months அந்த படத்துக்கு அதுக்குள்ளே ஏதாவது சான்ஸ் கிடச்சிச்சின்னா ஐ வில் மிஸ் ஆல் தட். ஸோ I stood away from that. I left him in a good will, in the good way, and அவர் வந்து then I tried my usual chances. I got my break in Malayalam. Actually, அவர் கூட ஒர்க் பண்ணும்போதே வந்து I did my first Malayalam film. அடூர் கோபாலகிருஷ்ணன் சாரோட நிழல் குத்துன்னு ஒரு படம். ஸோ தேட் I was actually assisting இந்த கேமரா டெஸ்ட் எல்லாம் பண்ணும்போது I was assisting the cameraman மங்கடா ரவிவர்மா சார். ஸோ அந்த கேப்பில் நான் அடூர் சார்கிட்ட கேட்டேன், சார் காஸ்டிங் எல்லாம் ஓவரா? ஸோ அண்ட் தென் he was kind enough to, there was one role பேலன்ஸாக இருந்தது, ஒரு ஸ்மால் கேரக்டர். He said, so நான் அந்த படத்தில் வந்து I worked as an assistant cameraman and I did that small part. ஆனால் அதுக்கப்புறம் again I was with Rajiv sir for 2 years. Full-fledged வந்து I left him, and commercially வந்து my first break was For the People. அதுதான் எனக்கு முதல் கிடைச்ச படம்.
And I was so happy. எனக்கும் வந்து ஒரு see when you're leaving a person like Rajiv Menon and when you're entering, you have to make sure நம்ம வந்து you better do good. So and he really appreciated. முதல் படம் பார்த்த உடனே he said you did well, good, congrats. So I'm very happy. Yeah, so this is why, okay, this is the reason. Yeah, but do you still have that cinematographer in you? அது வந்து சப்கான்ஷியஸ் மைண்டில் இருக்குல்ல. நம்ம வந்து எப்போவுமே நான் ஒரு யூனிக் செட்டுக்கு போனால் நான் இப்போ நீங்க ஃப்ரேம் வைக்கும் போது ஏதாவது நோட்டீஸ் பண்றீங்களான்னு பார்த்துட்டே இருந்தேன். இல்லை ஸோ இல்லை இது வந்து ஐ ஹாவ் அ ஸ்பெஷல் இருக்கும். ஐ ஹாவ் அ ஸ்பெஷல் இன்ட்ரெஸ்ட் விட ஐ திங்க் ஸோ கன்சர்ன் ஆர் லைக்கிங் டுவர்ட்ஸ் த டெக்னீஷியன்ஸ், especially cinematographers and directors, because I'm very passionate about that. So now ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு போனால் I always try to have a special bond with the cameraman. அது வேற ஒன்றும் இல்லை, because see, I passed out years back. Great talents have come and I always believed cameramen, most of them, you have to be really brilliant and intelligent to be a cameraman. You can't, in many cases directors கூட, the new directors, new upcoming directors, they might seek help of an associate director or a big cameraman. Some of them are very clear. But cameraman வந்து நம்ம பண்ண முடியும். You have to be smart. On top of your game. You have to be. முதல் படம், அதனால நான் வந்து அவர் யார்கிட்ட கேட்குறது? You can't keep a great associate and work. Great associate na cameraman na he would have become a cameraman already. So that is always there behind, in my back of my mind. Probably because I started off as a technician. இருக்கலாம். Yeah. So you mentioned four the people. அதில் ராஜன் மேத்யூ, he's a cop. ஆமாம். அப்புறம் வந்து இப்போது மோஸ்ட் ரீசெண்ட்லி வந்து பார்த்தா கைதி வரைக்கும் அந்த போலீஸ் கேரக்டர் உங்களை விட்டு போகிறதே இல்லை, அவ்வளோ பண்ணிட்டீங்க. அண்ட் ஐ நோ யூ ஆர் அன்ஹாப்பி வித் தட் கைண்ட் ஆஃப் ஸ்டீரியோடைப்பிங். மலையாளமில் யூ ஹவ் பீன் ஆஃபர்ட் லாட் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் ரோல்ஸ், வந்து நிறைய டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணியிருக்கீங்க. ரொம்ப டிஃப்ரெண்டான தமிழில் வந்து அந்த பிரேக் பண்ண முடியலன்னு ரீசெண்டாக கூட பார்த்தேன். ஸோ கோயிங் ஃபார்வர்ட், இப்போது இந்த கைதி விக்ரம் சக்ஸஸ்க்கு அப்புறமும் இந்த மாதிரி ரோல்ஸ் வந்தால் அது எப்படி சூஸ் பண்ணலான்னு இருக்கு? இல்லை, நான் வந்து ஆக்சுவலி கைதிக்கு அப்புறம் கூட த நம்பர் ஆஃப் காப் ரோல்ஸ் வாஸ் மோர். எனக்கு ஒரு நெக்ஸ்ட் ரிலீஸ் இஸ் படம் பேர் வந்து குரல். I play an autistic person, autism based on ஒரு கேரக்டர். the character name வந்து வைத்தியா ஆட்டிஸ்டிக்கான ஒருத்தர். ஸோ தட் இஸ் அ வெரி, என்னை பொறுத்த வரைக்கும் டில் நவ் த மோஸ்ட் சேலஞ்சிங் ரோல். அண்ட் இட்ஸ் கம் அவுட் வெல், நல்லா வந்திருக்கு ஆக்சுவலி. ஸோ அது வந்தால் இட் குட் பி சம்திங் நியூ ஃபார் மீ. அது வந்த பிறகு தான் தெரியும். ஸோ வி டோன்ட் நோ அது தியேட்டர் ரிலீஸா ஓடிடி ரிலீஸான்னு கன்ஃபார்ம் ஆகலை. ஸோ தேட் இஸ் சம்திங், ஒரு எனக்கு வந்து ஒரு இமேஜ் பிரேக்கர் அது. அண்ட் அப்புறம் காப் ரோல்ஸ் வந்து ஐ திங்க் ஸோ, ஐ டோன்ட் நோ, ஐ மைட் ஹாவ் அ ப்ரெஸ் மீட் or something. I want to tell that no more cop roles, because the number of cop roles I do are less, but coming my way is huge. அது தெரியல, என்னன்னு தெரியல. எனக்கு மலையாளம் பொறுத்த வரைக்கும் என்னோட முதல் ஃபர்ஸ்ட் படங்களுக்கு அப்புறம் இந்த செகண்ட் இயர் இட் செல்ஃப் எனக்கு அந்த இமேஜ் வருது. அப்புறம் வந்து செகண்ட் ஃபிலிமே வந்து எனக்கு வந்து ஹியூமர், லைட் ஹியூமர், சட்டில் ஹியூமர்லாம் கிடைச்சது. இங்கே வந்து இது வரைக்கும் வந்ததில்லை. they go behind the image. இதுதான் சார் உங்களுக்கு செட் ஆகும். நான் வந்து இல்லைங்க, நான் இதெல்லாம் பண்ணியிருக்கேன், அது பண்ணியிருக்கேன், லவ் ஸ்டோரி, கிளாஸ்மேட்ஸ் எல்லாம் வந்து பிக்கஸ்ட் ஹிட் எல்லாம் இல்லை சார், அதெல்லாம் செட் ஆகும். ஐயோ செட் ஆகாது இல்லையா, பண்ணியிருக்கேன். பட் வாட் டு டூ, அது ஏன்னா தோஸ் இயர்ஸ் இப்போ வந்து எவ்ரிபடி இஸ் வாட்சிங் மலையாளம் சொல்லி, அப்போ வந்து யாருமே ஓடிடி இஸ் ஜஸ்ட் கம் நவ். இல்லை, ஐ வாண்ட் டு ஆஸ்க் யூ தட். ஸோ இப்போ கிளாஸ்மேட்ஸ் வந்து அந்த டைமில் ரீமேக் பண்ண, கிளாஸ்மேட்ஸ் எல்லாம் வந்து இப்போ ஓடிடியில் வந்து இருந்தால் த ஹோல் இந்தியா வுட் ஹவ் சீன் இட். ஸோ அது என்ன பண்ணுறது, டைமிங் தப்பாச்சு. நினைத்தாலே இன்னைக்கும் வந்து இங்க ரீமேக் பண்ணிருந்தாங்க. So Prithviraj reprised this role. Your role was played by Sakhi. Are you like reluctant to? No, I don't 99% I don't do remakes. I'm not. எனக்கு first time when the talks were on before the so called நினைத்தாலே இன்னைக்கும் happened, because classmates release ஆகிறதுக்கு முன்னாடி சித்திரம் பேசிட்டு ரிலீஸ் ஆயிடுச்சு. So it was a big hit. So when the remake talks were on, அப்போ வந்து டைரக்டர் டிசைட் ஆகலை, எதுவுமே டிசைட். அப்போவே வந்து there was a இது பண்ணலாமே, சரி இல்லை, no I won't do it. ஒன்று வந்து அது இங்கே ஒர்க் அவுட் ஆகாது,
no, I'm not interested also. Unless remake பண்ணலாம், if it is a பில்லா மாதிரி something where a character is 99% I try to avoid. Sometimes you do அதான். So this is conscious decision, and I don't believe that 99% Malayalam remakes don't work in Tamil. I believe sensibility is different. Different. வேற எதுவும் இல்லை, பிகாஸ் எவ்ரி இமோஷன் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். அங்கே வந்து ரொம்ப சட்டிலான இமோஷன் ஒர்க் ஆகுது, இங்கே வந்து ஒர்க் ஆக மாட்டேங்குது, கொஞ்சம் ஹெவி. ஸோ தட் இஸ் சம்திங், இட்ஸ் டு டூ வித் த கல்ச்சர்ஸ். அது ஸோ விக்ரம் பற்றி பேசலாம். படம் பயங்கரமாக ஹிட் ஆகி பயங்கர சக்ஸஸில் போயிட்டுருக்கு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டைம் உங்களுக்கு வந்து இந்த ரோல் இப்படி ப்ளே பண்ணலான்னு வந்து சொன்னது, அதுக்கு ஒரு ஸ்டோரி நீங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க. வென் யூ வேர் இன் துபாய், இது லோகேஷ் டீசர் வந்துச்சு, அதுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் ஜஸ்ட் கால் பண்ணி கங்க்ராச்சுலேட் பண்ணலான்னு சொன்னப்போ he said that you also have a part in this. வந்து கதை கேட்கும் போது தானே these two are in the same universe உங்களுக்கு தெரியும். what were your first reaction? அப்போ லோகேஷ் வந்த உடனே சொன்னார், he said, sir, I don't know how you'll take it, but இதுதான் சார். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி இதுதான் சார், you are playing the same விஜய், பட் இப்போ காப்பு கிடையாது. நான் வந்து எனக்கு புரியல, பிகாஸ் சம்திங் நியூ இல்லை, அண்ட் இட் இஸ் அ சீக்ரெட் ஆல்சோ. ஆனால் எனக்கு மைண்டில் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு நான் ஃபஸ்ட்டு கேட்ட கேள்வினா அதுக்கு ஓகே, எல்லாம் ஓகே, கமல் சார் கூட சீன் இருக்கா இல்லையா, கமல் சார் கூட டு ஐ ஹேவ் ஸ்க்ரீன் டைம்? இருக்குது சார். நீங்கள் அவர் டீமில் தான் இருக்கு. ஓகே ஓகே ஓகே. அப்புறம் எது என்ன 2 சீனா இல்லை 10 சீனா அது இருக்குல்ல, ஓகே. பிகாஸ் ஐ ஆல்வேஸ் ஃபெல்ட், சரி கமல் சார் கூட நடிக்கணும் ரொம்ப ஆசை, சரி ஒரு படத்தில் சான்ஸ் கிடச்சிச்சு, பட் ஸ்க்ரீன் டைம் ஷேர் பண்ண முடியலன்னா தென் இட் இஸ் ஸோ சேட் ஃபார் மீ. So I was so happy with that, and நல்ல வேளை Bijoy came in, and அது ஒரு instigating character கூட இல்லை. I mean, one of the main reasons why Vikram had to come. So that is a very important role. So I'm very thankful to Lokesh for writing it, and brilliantly sketched. என்னன்னா எனக்கு I wanted to tell this to but personal close friends கிட்ட சொல்லியிருக்கேன், and they were like, they couldn't believe it, many of them. First time கேட்கும்போது அது எப்படி அதெல்லாம் சொல்ல முடியாது, there is okay. So they're like, ஏன்னா ஒரு there's no link till then, and the best part is when we are shooting படத்தோட எனக்கு வந்து கடைசி நாள் after, because I have a beard in the filmல, ஸோ அதை ஷேவ் பண்ணி கடைசி அந்த கைதி சீன், that was interesting. ஷூட்டிங்கில் முடிச்சு மறுநாள் தட் நைட் அசிஸ்டண்ட் வந்து his name is அன்சார் வந்து, சார் என்னெல்லாம் இப்போ ஷூட்டிங் ஸ்பாட் வாஸ் இன்ட்ரெஸ்டிங் சார் இன்றைக்கி நைட்டு. என்னாச்சு சார்? கடைசி ஷாட் வந்து நீங்கள் அந்த ஷேவ் பண்ணி ஜீப்பில் இருந்து பேசும்போதும், இன்னொன்று அந்த லாரிக்குள்ளே உட்காந்து பேசும்போதும், அங்கே இருக்கிறவங்க வந்து த லைட்மென் அண்ட் டீம் they didn't know இல்லை, அவங்களுக்குள்ளே இருக்கிறதுன்னா கைதி 2 ஷூட்டிங் ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அது எப்படி விக்ரம் ஸ்பாட்டில் கைது? ஆமாம்மா இல்லை கைது, ஆமாம், ஓ கார்த்தியோட ரெஃபரன்ஸ் மட்டும் தான், ஒரு வேறு டேட் கிடச்சிருக்க மாட்டாங்க, என்ன இப்படியெல்லாம். ஸோ அண்ட் he was like, he knew it. I told him not to tell. So it was a surprise actually. And it worked. Big time. It worked. So and I remember there are 2-3 people, even I think so Fahadh asked me, படம் ஃபர்ஸ்ட் அந்த டப்பிங் பண்ணும்போது, இது அன்னைக்கு ஷூட் பண்ணதா இல்லை இப்போ? நான் வந்து இல்லை பாஸ், என்னோட கடைசி நாள் ஷூட் பண்ணேன், ஜெயிலுக்கு இருக்கிற ஷார்ட் அண்ட் தெர் இஸ் அ க்ளோஸ், அதே சேம் டே ஐ ஸோ மெனி பீப்புள் ஹேட் ஆஸ்க்ட் மீ திஸ் திங். இது அன்னைக்கே வந்து யோசிச்சேன், இல்லை இட் இஸ். ஸோ தட் வாஸ் சம்திங் வெரி, ஐ ரியலி என்ஜாய்ட் தட் பார்ட். அந்த டீசர் வரும்போது லைக் கமல் சார் உங்களை ரெஸ்கியூ பண்ணுற ஒரு சீக்வன்ஸ் இருக்கும்ல, ஸோ அதனை ஃபர்ஸ்ட் அந்த டீசர் அப்போ கூட பீப்புள் வேர் கனெக்டிங் டாட்ஸ், நிறைய ரெஸ்கியூ பண்ணுறாரு, ஸோ தேர் சம்திங் இன் திஸ். அந்த அதுக்கப்புறம் ரிலீஸ்க்கு பக்கம் வரும்போது அந்த கோஸ்ட் உங்கள் டைலாக் ட்ரெய்லருக்கு அப்புறம் தான் மெயின்லி அந்த கோஸ்ட் டைலாக் எல்லாம் த பீப்புள் ஸ்டார்டட் ரீகாலிங். ஸோ அந்த அப்போ அதை பேசும்போது டிட் யூ ஆஸ்க் ஹூஸ் கோஸ்ட் என்ன இதுன்னு கேட்டிருந்தீங்களா, ஆர் டஸ் இட் ஹேவ் எனி கனெக்ட்? ஃபிலிம் வந்து நம்ம அஃப்கோர்ஸ் கைதி பண்ணும்போது நம்ம தெரியாது, இது வந்து ஆஃப்டர் ட்ரெய்லர் தான். ஸோ கோஸ்ட் தேர் இஸ் அடைக்கலம். That is something which, I mean, that is not mentioned anywhere. It could be. இப்போ வந்து people connected the dots-ன்றது ஒரு விஷயம். So after this, since we knew, like since he told me this is the thing,
we also left. I thought leave it. It can be that, it can be this. But on the time definitely like Vikram was never, I don't think so, it was never done thing. So then it can't be, logically it can't be this thing. But we don't know what is in Lokesh's universe. ஸோ அதே மாதிரி இப்போது ஃபர்ஸ்ட் வந்து பிஜாய் பண்ணும்போது ஹீஸ் அ காப், லைக் ஹீஸ் அன் அப்ரைட் காப். இப்போ வந்து ஹீஸ் அ விஜிலண்டே சார்ட் ஆஃப். ஸோ அப்போ அந்த 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 ஒரே ரோலு 2 ஷேட்ஸில் ப்ளே பண்ணும்போது அந்த சேலஞ்சஸ் எப்படி இல்லை என்னென்னா, ஒரே ஒரு விஷயம் என்னென்னா, திஸ் டைம் பிஜாய் இஸ் நாட் த லீடர் ஆஃப் த கேங். அங்கே வந்து பிஜாய் டுக் டிசிஷன்ஸ். ஹி வாஸ் வெரி போல்ட், ஹி வாஸ் திஸ் திங். லைஃப் ஹஸ் hit him hard. He has lost his life or family, and he is fighting for a cause. But he has got somebody above him. So there is and the bijoy வந்து இங்கே you can't see that ரொம்ப serious and strict. You are little more, என்ன சொல்றது, life has taught you to be and you are carrying an emotional baggage. It is you are heavy இல்ல, the in depth is heavy. அப்போ அது இல்லை. ஸோ பிஜாய் in Kaidi it was not there. So that was a difference which I had. And so even when my scene with Kamal sir, when he speaks to me in this thing, I am not very serious, and I am actually like a student attending, because I have Uruvela my that sort of that ruggedness and that thing actually, life has taught me a lesson. And but I have a focus, I am clear, and I am fighting for it. That is it. So and the difference in that time I made my rule. This time no, I don't. You are now part of the team. Now then you headed the team. Then I had that. Okay. அதே மாதிரி இப்போ நீங்கள் நிறையா இன்டர்வியூஸில் சொல்லியிருக்கீங்க, நம்ம இன்டர்வியூவில் கூட சொன்னீங்க, கமல் சார்னால தான் நீங்கள் சினிமாவில் வந்தீங்க. அண்ட் இந்த ஆழ்வார்பேட் கணக்குலாம் சொல்லியிருக்கீங்க, யூ ஆல்வேஸ் ஸ்டே க்ளோஸ் டு. ஆக்சுவலி இது வரைக்கும் நான் ஆடியோ லான்ச்சில் ஃபர்ஸ்ட் டைம் I thought I should not say that. I mean, this is a very personal thing. Seri na vandu, then I thought uruvela this is the right time to say also. Because it's a very personal thing. Na vandu I don't know enna issue na. See, in between, when you take a personal or interest and in all these years there are many opportunities to stay at different places. I had a beautiful place, little away, a friend oda idam. So he said, why don't you stay there or something? And that is 7-8 kilometers, 10 kilometers away from Alvarpet. I said, no way. காரணம் சொல்லலை, அவனுக்கு புரியல. Because I'm telling you, you can stay there free of cost. Now he would have known it, probably, I don't know. Then I have, what happened is my daughter's school, actually it was in Adayar, they shifted to Tarambur, KFI in Soli. We have a possibility of going anywhere and staying, because I'm in cinema, the daily job is not there. Shooting can happen anywhere. But I can't leave this place. So I should say sorry to my daughter, she has to travel a little far. But she's okay, because we have been here for a while, so she's also comfortable. I don't know. So this is something very personal. It's not to mention, but then it's a psychological thing. In that sense, life has come a full circle for you. Like from idolizing Kamal Haasan to sharing screen with him. The interesting factor is the moment they came to know, I mean, my friends came to know. So they had, it was interesting how each person related. நிறைய பேர் இப்போ 7th-லேருந்து 10th வரைக்கும் I was in different schools. 7th-லேருந்து 10th வரைக்கும் my friend, அவங்களாம் வெறுப்பேத்தி கமல் சார் பற்றி பேசி he used to get so angry, So he was so happy for me. So he's saying that I will be the happiest because அந்த அளவுக்கு you have tortured me. அவர் பெரிய மோகன்லால் மம்முட்டி சார் ஃபேன். So I don't know, everybody has there was a girl whom we always had flings or infatuation or school படிக்கும்போது she was saying that கிடைக்கிறதே 10 நிமிஷம் தான், ஒளிஞ்சு பார்த்து we hide and coming, and after hiding all this we get 10. In the 10 minutes, at least 7 minutes you talk about Kamal.
ஸோ அப்போ தான் எனக்கு அப்படிங்களா சரி குட் பி மைட் பி and another friend from he is in US. He was part of Google Play, marketing head. Now he's just shifted. When he saw this news, he was saying, I still remember plus 2 படிக்கும்போது, that time I used to have cycle. We all used to, we both used to cycle from வீட்டிலேருந்து காலேஜ் வரைக்கும் cycle. ஸோ ஏதோ நேஷ்னல் அவார்டு வந்துச்சு, கமல் சாருக்கு கிடைக்கல, அவார்டு கிடைக்கலன்னு சொல்லி I put the cycle there near the footpath and I was crying, it seems. Kept on crying and crying. அன்றைக்கி ரொம்ப அழுது நான் சைக்கிள் கீழே போட்டு I was sitting on the footpath and I refused to come home. And he was kept on telling me, it's okay, you come, we have to go. இல்லை நான் வர மாட்டேன், நீ போயிடு. So everybody has, a lot of stories. So it was interesting when they knew that I'm doing a film. So some of my uncles, it's very interesting, they were telling, அப்போ காலேஜ் படிக்கும்போது I used to tell them Kamal sir கூட, and they used to listen to me. சரி, எதுக்கு இவனை டிமோட்டிவேட் பண்ணோம், என்ன சினிமான்னு சொல்லி, எதுக்கு கமல்ஹாசன் சொல்லி கமல் சார் கூட நடிக்கணும், இல்லாட்டி சினிமாவை சாதிக்கணும்னு சொல்லி, சரி ஓகே சரி நீப்பா. Now when I have done it, so they are like very happy. First of all, they are very happy that I entered cinema. Kamal sir கூட நடிக்கும்போது because they all witnessed it. So it's a very personally beautiful feeling. Yeah. அதே மாதிரி நீங்கள் சொல்லியிருந்தீங்கல்ல, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்கிரிப்ட் கேட்கும்போதே முன்னாடியே எனக்கு கமல் சார் கூட காம்பினேஷன் சீன் இருக்கா அப்படி தான் நீங்கள் கேட்டிங்கன்னு. அண்ட் யூ ஹேவ் 2 very intense scenes in this film. One is with Fahadh and the monologue and the encounters, interrogation scene, and next is with Kamal sir where he speaks about his ideology. உங்களை சார்னு கூப்பிட்டு பேசுவார் அந்த சீன். அது எப்படி இருந்துச்சு அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ், அந்த ஷூட், அந்த சீன்? That was very like அவரை உங்களை சார் கூப்பிட்டு பேசும்போது அந்த ஐ வாஸ் லைக், எனக்கு ஆப்வியஸ்லி ஐ ஃபெல்ட் ஆட். அப்புறம் அது கேரக்டர் தானே, கேரக்டர் என்பது அந்த சீன் தட் இட் வாஸ் ஸோ இன்ட்ரெஸ்டிங் பிகாஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் சீன் ஆல்சோ. எவ்ரி ஷாட் ஹீ இஸ் இமோட்டிங் இன் அ டிஃப்ரெண்ட் வே. Mannerisms, the body language, the way he looks. So that is the greatness. Adu as an actor, we know it, but we become aware. 3-4 takes, different reasons irukkalam, in a camera angle irukkalam, focus out irukkalam. So when he improvises, it is, you get different ways of performing a scene. So enakku that was an observation part from my side. And I remember, there are some friends who observed me so much. So they were saying that unmele there were sequences when you were listening to him. Suddenly you went out of the character and as a fanboy you were watching him. You are in awe. Oh, I said, that can happen. So that was a very, I'm so happy that scene happened because you could see Kamal sir in different expressions. In cinema you have seen one sequence, but there we could witness more. Okay. So I guess with many great actors it happens. Now I have seen it and I could see it with Kamal sir also. Okay. And now the talk is all about Lokesh Cinematic Universe, LCU and the mari social media la kuda Vijay and the Boys ne spin off andra mari speculations la varudhu. How curious are you and the mari talks la varudha? Like have you ever asked Lokesh? No, I have to ask now that it is there. He is also in a big high, in a big run. So he's been celebrated and he should be, in a big way. I'm very happy for him. When he settles, we have to ask. It'll be interesting, like I guess many characters, the characters who are alive, they can have a story. They can have and it is something we never had it. I don't think so Indian cinema had it before. So that is something beautiful. Yeah. அதே மாதிரி இப்போ லோகேஷ் கூட நீங்க கைதியில வர்க் பண்ணும்போது did you ever realize this guy would make it so big? So big inradhu definitely we don't judge it. But 2 things, I was from the first day onwards, see, we know when a director comes and இப்போ
the confidence they give, and the way they work. Something unique which I figured out then was கைதி பண்ணும்போது கூட எனக்கு, if I wanted to ask, I have sometimes you will have some 10 doubts in one scene. தேவையில்லாம இருக்கு. For others it might not be needed. You can do it without also, but trying to just clear it. But he is so busy working on the set, you know. So I used to take time to ask him. அது வந்து ரொம்ப புதுசாக இருந்தது எனக்கு. Usually you get time with the director. They'll have so much time. Here he is so much working, so much involved. Everybody is involved. தெரியல அது வந்து இஸ் ஒரு வேளை ஃபார் ஹிம் தட் டைம் கைதி வாஸ் அ பிக் ஃபிலிம் அண்ட் அந்த ப்ரெஷர் இருந்திருக்கலாம், தெரியல. பட் that was something which I noticed. And எனக்கு இன்னொன்று ஒரே விஷயம் என்னென்னா, I knew when கைதி டப்பிங் பண்ணும்போது ஆர் ஆஃப்டர் தேட், யூஸ்வலி வென் வி இப்போ ஒரு ஸ்கிரிப்ட் கேட்டு நம்ம படம் நடிக்கும்போது when the film is getting over, you know how it is going to come. ஏன்னா ஸ்கிரிப்டில் இருக்குது. But this genre is different. We cannot see that film in beforehand. Only he can see it. So இது வந்தாத எப்படி I was so curious to know how it is come. ஏன்னா நீங்களே சொல்லியிருக்கீங்க ஃபர்ஸ்ட் 20 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் he said அவ்வளோதான் சார், இங்கே உட்காந்து he said அதுக்கப்புறம் கிளைமேக்ஸ். நான் வந்து இப்போ தான் இல்லை சார், அதுக்கப்புறம் கிளைமேக்ஸ் தான். that is a different writing. So even this Vikram, I don't know how far, if I had read the whole script, how far I can visualize into the, you can't, it is a, the making craft is so important, equally important. It's not just on the papers. So that is something which is, and எனக்கு நீங்கள் கேட்ட கேள்விக்கு இன்னொரு பெரிய ப்ளஸ் என்னென்னா, I was talking to Karthi, we were all talking the other day. என்னென்னா, see, writing is again winning. It is not just a mass commercial film. No. There is so much of writing involved. You can't, நிறைய படங்கள் வந்திருக்கு, நிறைய hits are there. I don't want to name films, but அதெல்லாம் வந்து probably the grandeur is there. There is big, great making தான், no doubt. Celebration of the starல முடிஞ்சிரும் இருக்கலாம். But here you have, you can't miss out 2 scenes. You will miss the subject. So there is so much of writing, and that too for a Kamal Sir's film, because Kamal Sir always believed in writing. And again, Kamal Sir's one of the biggest fans, Lokesh. He did 200% justice. It's not just a grandeur or making, and he knows the pulse. Ellame okay. But you have to write, no? You have to link, no? Everything is linked. And I kept telling people, you watch it again, you will like it more. You watch the film 3rd time, you like it more. Because that much strong writing is there. So that way I'm very happy. Because it's not just another commercially hit film. It is ஒரு பெரிய மாஸ் படத்தில் வச்சு கம்பேர் பண்ணும்போது ஹெவி ரைட்டிங் இருக்கு இந்த சப்ஜெக்ட்னா, no doubt about it. And the moments, different moments, or if you've noticed that that Argentina moment was celebrated everywhere. I mean, many foreshadow பண்றதுக்கு ஒரு சீன் வர வச்சிருப்பாங்க. ஃபாத் பேசும்போது the thing was she folds down and she said குழந்தை. See, there is, everything is very interestingly done. So people are enjoying it. I wanted to ask you about the FDFS experience. First time விஜய்னு ரிவீல் பண்ணும்போது தியேட்டர், நான் பார்த்த தியேட்டர்லாம் அதிர்ச்சு, பயங்கரமாக இருந்தது. அப்படிங்களா? ஸோ அப்போ தானே ஃபர்ஸ்ட் இது கைதி இது. ஸோ அதுக்கு முன்னாடி ஹரிஷ் பேரடி, ஸ்டீஃபன் ராஜ் என்னமோ காட்டும் போது பீப்புள் வேலைக்கு ஏதோ இருக்குது அப்படின்னு. பட் ப்ராப்பராக பிஜாய்னு அந்த ரிவீல் பண்ணி பேர் ஃபஹத் சொல்லும் போது செம்மையாச்சு. ஹவ் வாஸ் இட் அது பார்க்கும்போது உங்களுக்கு? அது ஜஸ்ட் பிஃபோர் த ரிலீஸ் லோகேஷ் டோல் மீ, இல்லை சார், அந்த சீக்வன்ஸ் வந்து பீப்புள் தெர் வில் பி அன் அப்ரிசியேஷன் ஃபார் தேட். அண்ட் எனக்கு வந்து ஐ வாஸ் லைக், அது வரும்போது ஐ வாஸ் லிட்டில் ஸ்கெப்டிக்கல் ஆல்சோ. பட் ஐ வாஸ் வெரி ஹாப்பி வென் பீப்புள், எனக்கு என்னென்னா சில பேர், some people had, not many people have, not all people have seen Kaidi also. அது ஒன்று இருக்குல்ல. But it is interesting where எனக்கு என்னென்னா, I was so happy, some people, they called me and said, I'll watch Kaidi and then see it. அப்படி கூட. So they're making the efforts to effort. I found that very interesting. So எனக்கு அந்த சீன் வரும்போது I was little nervous and thing, obviously because you're revealing it and
and not only that character revealing மட்டும் இல்லை ஒரு இன்னொரு படத்தோட கனெக்ட் வருது. ஸோ it was nice. Another high moment உங்களை அந்த ஜெயில் எஸ்கேப்பேட் சீனில் பாய்ஸ் இட் இஸ் யோர் டர்ன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கமல் சார் வந்து உங்களை அடிக்க சொல்லும்போது அந்த பஞ்ச். Actually that was the first scene where the first shot with Kamal sir was that he gives hands over the watch. Vijay சொல்லி. So அந்த ஷாட் முடிச்சு I told Kamal sir, for you this is a normal shot இருக்கலாம், எனக்கு தெரிஞ்சு you passed on your watch, you passed on a watch resembles signifies time. Okay. So let the good time start now. Wow. So philosophical. I just told him this is what I felt. Avaru vandu let the good time start now. So saying, so these are the small things which we try to see. ஸோ நீங்கள் நிறையா சொல்லியிருக்கீங்க தமிழ் அண்ட் மலையாளம் இண்டஸ்ட்ரி பேலன்ஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணதில் யூ ஹேட் ஹிட்ஸ் அண்ட் மிஸ்ஸஸ்ன்ற மாதிரி. கோயிங் ஃபார்வர்ட் ஆஃப்டர் விக்ரம் ஆர் யூ பிளானிங் டு ஸ்டே ஃபோக்கஸ்ட் ஆன் ஒன் இண்டஸ்ட்ரி? இல்லை நான் whenever I tried to focus in an industry it never worked out. எனக்கு தெரிஞ்சு let me leave it to nature நினைக்கிறேன். Because what I think and what I plan, nothing works that way. As of, at least for now. So every time I packed my bags and decided I'll leave this place, something happens. Same thing happened with Kaidi also. Many films, Mugamudi also, same thing. I mean, so I left it that way. Just that if, but it is high time I focus in one industry. Yeah, அது இன்னும் 1 year தெரிஞ்சிடும். I have to know. It will be too late. So let me see. I'll because Vikram is definitely a big film for all of us, and let it adoda the goodness or the effect of it might come, the fruit of it for us will come soon probably. I don't know. Let's see. I have just kept it open. Next I have committed 2 Malayalam films back to back. Yeah. And I have 2 Tamil films to release also. So I don't know. And Kural வந்து எனக்கு it's a very, I wish the whole people watch it. Correct release I need it. Autistic, yeah. It's a very challenging role. People who have seen it have really appreciated it. அதில் என்னென்னா it's not about autism, அதெல்லாம் கிடையாது. I mean, அது okay, character is autistic, but he is solving a murder. It's a murder mystery thing. அந்த genre that it's not the other side of life. It's so we are showing it in a very positive light, this character, what he could do. So that's very important for me. ஒருவேளை அதுக்கப்புறம் what if the right projects come in Tamil, I don't know. Just waiting. Let's see. And நீங்கள் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இப்போ கிளாஸ்மேட்ஸ் வந்து இப்போ ரிலீஸ் ஆயிருந்துச்சுன்னா ஹோல் ஆஃப் இந்தியா பிகாஸ் ஆஃப் OTTs. இந்த டைமில் லைக் do you wish அந்த நீங்கள் அந்த பேலன்ஸ் பண்ணிட்டு இருந்த ஒரு டைம் இருக்குல்ல, லைக் யூ ஆர் டூயிங் ஃபிலிம்ஸ் அங்கேயும் பண்ணிட்டு இங்கேயும், அந்த டைம்லேயே இந்த மாதிரி இருந்துருந்துச்சுன்னா அப்படி நீங்கள்? Of course I wish. Okay. What to do if that were happen? அதுதான் சொல்கிறோம்ல, ifs and buts and regrets. If and all doesn't exist, so what is the point? And do you regret your choices? No. My choices I cannot regret. ஏன்னா நான் ரிஜெக்ட் பண்ண எந்த படம் இது வரைக்கும் ஓடலை. I have rejected films, but because I was involved in some other film, that we can't do anything. வேற எந்த regret? எனக்கு I did a mistake. அது regretன்னு சொல்ல முடியாது. Probably I didn't know the industry much. நான் வந்து சித்திரம்பேசரி அஞ்சாவது எல்லாம் வந்த டைமில் வந்து I had big production houses with big films, but I always went for the script. Okay. I believe இப்போ யோசிக்கும்போது தப்பான டிசிஷன். With big banners comes visibilityன்ற மாதிரியா? Yeah, I should have done those films. Okay. நான் அப்போ வந்து ஸ்கிரிப்ட் நல்லா இல்லைன்னு சொல்லி அது every time you say no, you create enemies. I don't want to mention the name. Third, I went to a big producer, one of the biggest guys. 3 times he called me. Two times he called me. Third time somebody recommended. He said, Narain, இதுக்கு அவரை கூப்பிட்றேன். இல்லை சார் இந்த கரெக்டாக இருக்குன்னு சொல்லி பார்த்தா அதுவும் சப்ஜெக்ட் அமையல. He told that guy, I told you,
ஸோ இதெல்லாம் வந்து probably I made the wrong decision. I should have done those films knowing that it is going to flop, but the mind doesn't allow. So either you should not be that smart enough to know it. இருக்கலாம் தெரியல எப்படி இந்த டிசிஷன்ஸ் தப்பாக கூட இருந்திருக்கலாம். I should have probably some actors are doing it that way. தெரியும் இந்த படம் ஓடாதுன்னு தெரியும், but it's a big banner, let me do it அப்படி கூட might be people might be doing it. எனக்கு தெரியல, might be visible. நான் அப்போ I always thought of the script. It didn't work for me. It might work for others. எனக்கு didn't work. Yeah. So that way யோசிக்கும்போது some decisions went wrong. But I always wanted to be part of a good product, so I stood by my way. So I can't blame anybody or anything. It's my decision. எனக்கு என்னன்னா what happened is many things, many projects never took off because of production issues. அதுக்கு வந்து டைரக்டர் ப்ரொடியூசர் சண்டை அதெல்லாம் வந்து what we can do. So those things beyond your limit. So அது we can't do anything. And நீங்கள் டு ரேப் அப் நீங்கள் சொல்லியிருந்தீங்க வித் சினிமா கம்ஸ் ரெஸ்ட்லெஸ்னஸ்னு சொல்லியிருந்தீங்க. அது பார்த்தீங்களா? ஸோ இஸ் இட் சேஞ்சிங்? ஆர் யூ நவ் லைக் settled? That is a never changing process, I believe. Probably when for actors some are in the top league, ஒருவேளை அவங்களுக்கு அந்த ரெஸ்ட்லெஸ்னஸ் கம்மியாக இருக்கலாம் தெரியல நமக்கு. I haven't been there, so I don't know. But basically சினிமான்றது மட்டும் இல்லை, the field of art is like that. And the constant restlessness is part of your work. You choose it, you go through it. சினிமாவுக்கு வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருக்கும், பிகாஸ் சக்ஸஸ் ரேஷியோ வந்து ரொம்ப கம்மி இல்லை. இப்போது each ladder probably you go up, it might be less, restlessness might be less irkalam. So if I am one step ahead, then konja kammi irkalam. It will vary, but yeah. So yeah, compared to some time back, I guess now I am in a little more better space. So then I have to control my emotions and things. So I am in a better space nenikiren. Okay. And success and failures ella momentary nda neenga ipo ஆமா இல்ல, அது success and failures are, it's all part of growth தானே. அப்படி தான் இருக்கணும்ல. Each time you fail, I mean for anybody இல்லை, they say failure is part of success, and it's all part of the same thing. So it should not get into your head அவ்வளோதான். I don't think so now people, it gets into anybody's head. Everybody knows what these things are. So everybody is quite intelligent enough. நினைக்கிறேன். And curiously, you are not someone, see, I'm not saying you are not marketing yourself. Social media presence உங்களுக்கு ரொம்ப கம்மியா. I am trying to, I don't know, I might go totally away. நினைக்கிறீங்களா இல்ல? தெரியல, that's not my cup of tea. Might be I'm there in, I might totally come out of it also. I don't know. Not my, that is definitely not going to give me films. அது மட்டும் எனக்கு தெரியும். அப்படியா? You believe? Okay. I haven't heard of anybody who gets a film because okay இல்ல இப்போ வந்துட்டு நிறைய இந்த யங் ஆக்டர்ஸ் எல்லாம் இன்ஸ்டா ரீல்ஸ் சோஷியல் மீடியால பயங்கர. Okay, you're not interested in all that might be my weakness, but that is okay. அதனால ஒரு 10 படம் கிடைக்காம இருந்தா பரவாயில்லை, no problem. But I don't know, I might once I start doing a lot of films, the films which I want to do, then I might be active in social media also. Unmele that is a fact. Not many films I am able to do the films which I want to do. So then I don't want to fake it on social media. Avladhan adu matter. So let's see. If I love the films I do and if I am continuously doing, then I might also. It's definitely it's a new thing, it's a good thing. But that doesn't mean it has to go with your personality. Throughout actors around the world, there are many big stars who are not at all there. There are very big stars who are totally there. இதுக்கு இப்ப என்ன சொல்ல முடியும்? There are budding actors who are not at all there. There are budding actors who are 200% there. It doesn't matter. It's a very personal thing. Yeah. So Vikram has been a really huge booster for your career, and I sincerely hope நீங்க நினைக்கிற மாதிரி படங்கள் நீங்க இனிமே பண்ண முடியட்டும். Even I hope. Yeah. I'm waiting. Let's see. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you. Yeah.